amid reports, some of them costing up to 800,000. 800,000, but most of them arrived sick and began falling dead. Ye headline eri ku lupapula Daily Monitor olunaku olwaleero, era story yetujja kuba twongera ogitunulamu weeri waneeno ku lupapula Daily Monitor. Daily Monitor aliko amawulire mangi bagambye town clerks cows moved in major shake-up. Be baani abakyusiddwa kuva mu districts ez'enjawulo okugenda mu ndala, biri waneeno mu lupapula Daily Monitor. Daily Monitor agambye a new school for scandal perhaps. Fresh scandal hits OPM. Oyo Lizard yayogedde ebyo agambye a new school for scandal perhaps. Biri wano mu Daily Monitor. Kale wano emboozi era eriwo ennene ya mbuzi. Endoza kati tuve ku y'amabaati tugende ku y'embuzi. Bagambye government MPs inquiries into iron sheets and goat scandals start. Papara Daily Monitor. A judicial commission recommends removal of Justice Chisache. Lwachi biri wanene mu Papara Daily Monitor. Daily Monitor alima mawulire amalamanji wage over 100 cows town clerks moved in major shake-up. Webiri waneeno olukalala luwanvuko mu districts ez'enjawulo. Tulina about 86 districts. Jakuwengera okutegeera ani gwe bakyusiza ani gwe bazzaawo. New Muhabura Bishop tipped to resolve succession battle. Biri wano mu Daily Monitor. 7 tips new Mukono Bishop on fighting poverty. Papula Daily Monitor. Police arrest medic for luring women into sex. Yani oyo bamukwatiddewa. Biri wano mu Daily Monitor. Dead set for construction of second heart facility. Gumawulire malungiko. Minister Chen cautions against MPs donations. Kale yagambye atya biri wano mu Papula Daily Monitor. New public health law draws mixed reaction. Yetye public new health law jakuwengera bifuna waneeno. Daily Monitor genda Kasongola's hope for city status feds. Nakasongola bambi. Though it's centrally located, it's in the middle, the heart of Uganda. It would have made sense to make it a city because it's in the center and it benefits all regions. Naye ojja kwengera okutegeera lwaki status eyo fedinzaawo batewakyali ssuubi. Butebo project stall after top officials allegedly swindle 3 billion. Abamu batero tugamba nti ago tegakyali mawulire wano mu Uganda buwulira ssente bazibbye obuwumbi babubbye bagamba nti gakyali mawulire naye ffe tugafuna buli lunaku era ntubanga tugakutuusaako nga tuba tugafunye. Bukedi looks to youth clinic to curb teenage pregnancy. Daily Monitor. Obamba boye nga temuyina kyemuyongerako temuyina kyemuzzaako nga musiriikiridde akasiriikiro nga kangi. Oba mawulire gabakubye wala. Kubanga webanga emboozi ya mbuzi nga ife tuli bantu, what can we say about embuzi? Embuzi, you know, embuzi emtalo kinano be baya kilograms meka. Honestly speaking, I have begun feeling for President Museveni. You know, there is a time you grow old. My mother and my father, while I was growing up, they did a lot of time ngabanku banze. They had all, having been the first child, they had all the energy. Don't do this, don't do this. I grew up in a very strict growth code. But when my other siblings came later in the years, they would do exactly the things I did. So I kept looking at them and said, oh, I realized that later I'm saying ni mama nga that energy. Now this is the state where Mr. Museveni is. He's in that state where he is vulnerable because of age, because of I think work, mirimu mingi, because of the worry that there is another small local boy here called Bobby Wine making him having sleepless nights. But even then you also have a son speaking controversial statements here and also measuring up. In the background you have a Muko who is also rumored to be preparing to come and contest against you. At the same time, you pass through Busoga and you see poverty that you even ask yourself, Bana eno mubayo mutia.
You understand? So you think about so much. I think he's overwhelmed by this. I mean, the people he has entrusted to give out iron sheets, bagaibi. Bawaire embuzi, badeebye. Bwe bali kwenda parish development model, ebivayo mu biwulira. Bwe bazimba ebintu atiddo kya. You know, at the same time, I know lukalo aba bishop ba Church of Uganda abalinze emotoka. Just this week, we have from January up to now, the Church of Uganda has elected, I think, 5 new bishops, and each bishop now it is official. Once we elect a bishop in the Church of Uganda, we expect a vehicle from the president. That's what they are doing. I don't know what happened to the Catholic fathers. I don't see the Catholic Church receiving as much. But abasiramu ba district niba bishops, it is now official. Once you appointed bishop, the first thing you expect, motoka kuva president. So I think the president is overwhelmed. He needs to reinvent himself, to rejuvenate himself, and I think one of the solutions should be that I can help him just sort one thing. I don't want to do anything more, but as a prime minister, because the prime minister's office has a lot. It has a lot. There are so many offices within the office of the prime minister. You oversee Karamoja, you oversee Bunyoro, you oversee Luwero, you oversee, there's also something called general duties and others. So I think he needs a man of my energy to help him. Mr. President. So you think that the solution to all these problems that we're having right now as a country? That office is very influential. Can you confirm that you are the solution, you're the messiah? Not to the whole country. I don't want to be president. But in the service centers, 2 ministries I can handle for Mr. Museveni very well. Minister of Energy there, because that Minister of Energy has a lot of, Minister of Gender, sorry, gender has a lot of issues, and the office of the Prime Minister. Give me those 2 and you will not so. But what ministry bidding number? And not the moment you give me the one of the Prime Minister, I will supervise all the ministries. So I am actually... Mr. President, these people ojja kufiira bwerere. Waba naga ibigamba bati, waba naga ibigembuza. How are you going to do with all these things? Really? Baby dandali, bando, bona bali eyo. You can't. Okay. You can't. Okay. Abo bululu ntiro bogerako. Ayenga mawuli agali kuveserega kuba nti the way the NRM ballot is staffed in Serere is unprecedented. So they ballot staffed for the independent or for their own candidates? For the NRM candidate, but still independent here. Why? Because within their house, NRM versus NRM, one NRM knew how this other NRM steals. Yakati owibi wotu wibi. Natawaganda wakoba. Ntigwe mwabanga nebwa akusula emiliango. Tewebaka. Kali, ndoza tuengere mpapula lwa New Vision, Adam Kungu. New Vision. Tuwale buterevu. Afulumye olunaku olwaleero amawulire mangi nga bw'omulaba wano ku mugukiro bakulembeze guliga nti Minister uses OPM iron sheets for animal shed. Minister uses OPM iron sheets for animal shed. Minister Chono yakutte abatiga Office of the Prime Minister n'agakozesa okuzimba ekiyumba ekyebisolo. Amos Lugolobi, State Minister for Planning. Lugolobi asked for iron sheets to roof churches, schools, and he ended up actually building an animal shed. Mbozeeyo wano weeri na wano ndaba nga bakubyewo ekiyumba ky'ebisolo bakyambizi oba kyante bakyandiga. Wano bagambye iron sheets received from the office of the Prime Minister were used to roof an animal shed at State Minister for Planning Amos Lugorobi's farm in Misanga Village, Bale Sub-County in Kayunga District. Ekiyumba kyekyo waliko Baba TV, New Vision. Era naye alinda bamugambe Bugambi okulekulira. Naye yerwanyeeko kubanga abamawulire badde bamubuuza nti naye bw'okimanyi nti kikyamu okozesa property za gavumenti nga zino for personal use. Aga nti oli kulaganga nze yagabba obubbi. Kulaganga teyagabba. Oba wabba bubbi. And imagine, actually kati neebuuza, Bekikamya agenda kunoonyereza ku ki? Badde mwakamuwa amabaati?
investigating embuzi mwamuwe necessary. No, but again, Simon, as we go into discussing this, I don't really find it making any sense to me okuwulira nti ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo biri mu kunoonyeza ku baminisita mukyanoonyereza ki, because bano aboogerwako bakkiriza nti amabaati baagafuna. What else are you investigating? Take action, let the president, the appointing authority, act. Because buno bubbi bwa nkukunala, it is obvious amabaati gaali g'abantu b'e Karamoja kati gwokkiriza nti ze nagafuna either nenzimba ekiyumba ky'ente oba kya mbizzi, and we say we are waiting investigations. In fact, what they are all saying is, no, I took and gave this one. I took and gave the other. Yes, when you steal food and feed the family. Of course, they are fronting the church. We understand that you have saved the life. They are fronting the church to be a major beneficiary in most of these iron sheets. Then they are fronting also schools. Nabo babalangire basabiriza nnyo. Let the churches babalangire. The churches. Somero gondi yafunye amabati 10. Somero gondi yafunye amabati 15. So kati tulaba distribution revayo kati. But earlier on, accountability was zero. Nayenga. Kale. Wabale, emboozi eri mu New Vision afulumye leero, Mukono's new bishop vows to protect child land. Ndaba Reverend Canon Kagodo yatikidde olunaku olwajjo. Mukono yagambye nti nja kulwanira ettaka lya kkanisa liwano. Ate ani abba ettaka lya kkanisa? You know, I love those statements. Nja kulwanira ettaka ly'ekkanisa. Mukaba ki gwe tulina mu ggwanga lyaffe asobola okubba ettaka ly'ekkanisa era bennyini abaamuleese be babba ettaka ly'ekkanisa. Kati agenda kulwana ekyaki kitegeeza wabaddewo James William Sebaggala abadde bishop w'e Mukono. Kyotegeeza yalese ettaka libbiddwa oba teyali protectinze bulungi kubanga tulina ekizibu mu Uganda eky'obubbi bw'ettaka. We know there are so many forces which are interested in every piece of land in this country, and so maybe eyabaddewo yalemerwa okulwanagana n'ababbi b'ettaka kati onazze Reverend Canon Kagodo. The Church of Uganda, to which I belong, owns vast pieces of land all over the country. Very true. That if only they hired someone to write to them, to write for them a business plan of how they can use that land to generate money, the Church of Uganda would be the richest, the most rich institution in this country. Just if they just put their good land to use. If they put their land to good use. To good use. And within the church, without selling it but leaving it with, and say, okay, we have church near this place. We can put hostels. Okay. We can put shopping malls. We can put this, like they have done with the church house. The Church of Uganda. Yandibadde okusasula ababuulizi bonna n'abaawule basaba dikoni abadikoni ne bakyala baabwe emisaala ate nga the church is strong. N'ebyokusabiriza nga president obumotoka buli mulundi nakyo bandibadde bakivaako n'okufundraising okuzimba church n'okufundraising buntu obutali bwe butyo nti gundi naye engeri gye tukolamu ebintu byaffe. Mu 7 routes for financial empowerment of soldiers' spouses. Thieves, how do you reach spouses? No. Ayagala abakyala abaani b'abasirikale nabo embeera etereereyo ebyensimbi ng'ate sente bano babbanzibe genda by-empowering. Mao asks Snoop to publicize constitution. Akati Minister wa Justice and Constitutional Affairs asitudde olutalo nate bupya eri ekibiina kya Nuupu agamulaga essemateeka kibiina kiri fake. Kakati ebyo Mao bisanga mu Daily Monitor. 6 charged over murder of Manafa doctor. Emboze eyo weeri wano. N'amawulire amalala mangi nnyo. What will save Minister Kitutu from censure acts? Kyeki n'amutaasa agenda kulinda sensa nga talekulira banekuwe. Naye minisita ono kiyinza okunsanyusa nti she's quiet up to now. She has not made any public statement. What would you say? If you are Kitutu, what would you say? You explain. No, okay, imagine you are Kitutu. Look at me. Yes, Honorable, that some people are saying they received the iron sheets from your office. They don't even know how they received them. Some are saying they never even asked for these iron sheets and you gave them. And it is found that iron sheets meant for Karamoja were found with your family members, others selling them. Honorable Minister, what happened? The iron sheets I received, I had taken them to Namisindwa, Gaveyo Gajega in the Karamoja. When you are going to Karamoja, you go through Namisindwa.
katugende Bukedde kyagamba kale Bukedde afulumye olunaku olwaleero aliko omuko ogusooka ogugamba ebintu bingi amale agasinga gali ku muko guno kuliko amale ga mirundi 4 nga malungi nnyo naye amakulu ga nti omulabirizi w'emukono omujja Reverend Kito Kagodo yatuuzidde olunaku lw'eggulo era bamulazaawo nga saabalabirizi waffe Kazimba Mugalu amutuuza ebiremeseza abanuupu okutuuka ku Segirinya ne Sewanyana bukyabafuluma abanuupu tebabalabangako abantu bakowa basuubula bali babonabona nakkomera bwe muli mu kuzunza byabufuzi bye mwagala kubasuubula tebannabalaba babako ababekweseeko nze ndi privileged ne Adam Kungu ffe tumanya wali Segirinya ne Sewanyana baganya abanuupu batuukako nabo bamanya abenkwe bakooye emivuyo tebaliyo kale ku muko guno ogwokusatu omusajja omwavu koyi waliwo omukyala wano alabika obulungi uno Shafik mukyala uno tayagala baavu ndoza omulaba naye bwayambadde yannange ali ku muko gwa Bukedde ogwokusatu oyo ye tayagala baavu ayagala basajja bagamba nti omwavu ayagalwa nnyina bwe bagamba si yange waetoro bigambo byange ngewamwe muli bakaawo kale bwatyo bwagambye nti omwavu tayagala naffe era tetukwagala waliwo abadde akunoonya kale ebintu 10 Bishop Kito byanatandikirako emukono ekisooka kwe kutaasa ettaka eribadde libbibwa nga n'abalibba bakkanisa banyi mu kkanisa ya Church of Uganda mwe muli abalabirizi abalwanirira ettaka ate mwe muli abalabirizi abalibba abalitunda ne balimalawo kale agambye agenda kutaasa ettaka eryo kale balaze ebya poliisi ng'eremeseza ade basondera nakwedde ssente ekyo nakwedde yandibadde yakitegeera byabaddewo jja Bukedde omuko guno gwe baliko ogwokutaano omukozi afiiridde mu kinnya ky'oluzzi ne mukama we omukozi kibadde bakola kijabbira amawulire agali ku muko guno gw'omukaaga Male Mabirizi avudde e Luzira olunaku lw'enkya ku ssaawa 3 paka 5 Adam Al Mahadi Kungu ne Male Mabirizi bajja kuba wano omulabe nga yakava mukola musajja era singa yali musoga singa baga nti musoga musajja wa mputu naye kyatuyamba ni musajja muganda temuyinza tuwayiriza nti emputu yabasoga oyo muganda waawano nesebo naye emputu ewera katumulinda olw'enkya olabe ebiraddira kale engeri enyangu ey'okukola amagoba mu ddundiro lyo Bukedde akulaze ku mukolo gw'ekumi gy'oyinza okukolamu ensimbi mu kulunda ente era n'ofuna ddala ensimbi eziwerera ddala soma omukogwo olabye osobola okufuna ebituukiddwako mu mwaka omulambo gwa Parish Development Model balina bye bakulimbye wano ku muko ogw'12 balina bye bataddewo nalunda sekoko navuga tractor nali mu kasooli wano mulimu embuzi mulimu enkoko balimba nti bino byonna bivudde mu Parish Development Model ojja biraba jangu obyetegereze kamba alaze engeri ssente ne tractor ebya PDM gye bimuyambye okulaakulana bagamba nti bano sente bazijje mu Parish Development Model zezibakulaakulanyiza waliwo NRM yayogera wano Juzi Frank Serubiri naga nti nedda baleeta bulesi bantu ne boogera nti ze nabifunamu bwe bamala okugenda olinaakanaga nti twayogedde ebintu ne bateeka mu kamera naye tetulina kye twafuna byonna biri mu Bukedde ojja biraba omuko ogw'15 ojja kufunawo era ebintu bingi ega nti enkumbi terimba kale obwegasi obumutuusiza ku bingi yaani ojja mulaba biri mpapula lwa Bukedde omuko guno ogusembayo gwenjagala okumaliriza nagwo kale kamalize ne bigambo bino bwe biti zizinga nandikuwadde omulimu naye oluzungu lwo lulimu embogo nyingi ko zizinga ntya nti mange yeddira mbogo taata onyononyi kubanga nowange yeddira mbogo naye tetuba bawutta bwe tekali zizinga wata moto y'amaka bagamba ono gwenina wano Dorin mpuumuza mwesige ndi moto y'amaka ebyonoono omuntu tosobola kubiraba n'amaaso go biri munda muye ebikoona biri munda nti wano waananze naye nga kyolowooza mu mutima okimanyi se ebikwonoona biri munda muno munda mwe muli ebikwonoona wenna bwoli awo ojjudde byonoona munda kale moto y'amaka bwetu wegambye ensi eno abeeyita abagezi ate waliwo ababavuma obusiru gomanye oli mugezi ngayaga nti ab'omusiru oyo kyakola katumaze n'entanda ya leero ekibi tekirinda agenze mugga ekibi tekirinda agenze mugga n'olupapula lwa Bukedde olwaleero bwetu wendimaliriza akapapula kanusu 10
duka okagula ekyo nti bukedde lwe lupapula olusinga okutunda mu ggwanga lino Uganda oba lwaki ekyo simanyi naye nga lwe lusinga okutunda lutunda copies nyingi nnyo ne luddira New Vision Daily Monitor n'abalala kale gula weesomere naddala ebikwata ku byobulimi wejje mu mbeera bino ebyobufuzi bye yapinga mu politics no good day temuli kyamakulu gwe gula bukedde osome balunda batya ente balunda batya enkoko olunda otya obumi olimu otya ennyaanya olimu otya ensuju byonna biri muno bino ebyobufuzi gweoyogerere naye banna abali eno waggulu bali mu kulya bongera kulaba abamu bafuna n'amabaati bongera kulaakulana kale suuba olukeya mpoza ku mitimbagano butereevu mitimbagano suuba olukeya nga bakobye tujja kuba nga tenkusa bulanira okudukiza nti emikutu gy'enjawulo tuliyo ino sobola okufuna ku Facebook Twitter oba YouTube waba nga te ogoberera byetukola katandike liba ne scholarship reports bali tukuba nti we are notified mu 7 Toyota batyo bwe bakwentya ebyo bye tuli kukola banange tinooza nti tuli kulwanisa omukulembeze w'eggwanga ate wano batukoba ba chip reports Mabiri's out of prison akobye nti walijja kuba nga aloopa abakulu beruzira abakungu beruzira eyo lwaki ensonga dalisiyaga President Museveni enkambi agitaire mu bitundu byakyoli eyo tweteekerateekera yeteratera 2026 ate wano but truth will come out Museveni vow to crack whip on PDM mudiri epulapula ayikulemeza eggwanga ekere kunakuna alukiriza nti dakubanga tibalukira ate aba youth standard bali tukuba nti UPDF troops clear Bofo Journal main supply route in Somalia ate wano wetubona Uganda police personnel honored for service in Somalia biji ebiri banefi batukubye wano tubona Dr. Mugisha sets agenda for new terms as continental conference with forms commitment to achieve universal access to water and sanitation. President Museveni breaks silence on 2026 presidential bid. Banefi batukubye ate wetwingira no 15.6 million Ugandans enter middle class status. Okay, mutambule twongera okusembula tuli wabi ate bo aba banaifa ba Plus News bali tukwa batya NUP moves to consolidate diaspora support ate tubona abasirikale basatu betibwa munana bali kubisago oluvannyuma lwe helicopter okubanga ati yafunye mu kuwa Kabende. President Museveni to attend investment summit in Pretoria. Wetugera ali mu wanga lya South Africa. President Museveni still reveals secret behind UPDF continued success. Ate wano ya Adrian Anita Litkobachi Uganda South Africa summit an opportunity for export and investment promotion ate bo banaifa ba soft powers bona balina bingi bali tukuba era bavuleyo bakuba Uganda is more united than ever. President Museveni abyogeire ate wano President Museveni still commends revolutionaries cause for continuous transformation era banaife aba soft powers balitwaga President Museveni yasimibwa era nga werebwa omudali ogwa prestigious military medal in Uganda. Tida kubanga ate swikawo lwakaira akatugemye biji betu kubanga ate nange tukuletera ku katusoke tugulemu tova Bamba TV ganga mutwa.